Good morning, everyone. ओके पानी खानुपर्छ है बिहान बिहान सबले गाइज ओके आजको अब क्लास सुरु गरिहालौँ है सो म्यानेजमेन्ट इन डिजिटल एरा अन्डरस्ट्यान्डिङ द लिडरसिप एन्ड द अर्गनाइजेसन practice in an age of the pervasive digitalization, the modern digitalization, data driven decision making, and algorithms environments. So, the main theme of this chapter is we do the business in the traditional way some few years before. Now, the digital platform totally developed. Every transaction we do in a business that has to be recorded in the cloud. So whenever we need any information, we can get it. And it makes very easy to understand the business algorithms. So nowadays, every organization, they are keeping the different types of softwares. For examples, if the restaurants, they're keeping the software applications, so whatever they want to sell in a per day, in a week, in a quarterly, in a monthly, in a yearly, we can analyze the data analysis, the sales analysis, the purchase analysis, the expenses analysis. From those analysis, we can predict our business. And what about the challenge? We can analyze the challenges of the business by knowing the challenges, by knowing the problem and issue. We can overcome those issues. For examples, sales of per day sales of any restaurants. We should not happy when our sales is increased. Only we can happy when the expenses is low, the cost is low. So we can analyze the cost, the sales, the expenses, the purchase through these digital platforms, and we can analyze it through the pie chart and the data curve, bar diagram. So we can easily understand what happens in the business, how much money we spend in the business when we are purchasing the raw materials, how much uh, profit we get daily basis. So we can balancing our expenses as well as the investment. So we can easily analyze what happened in the business, what types of food guest recommends more, the selling percentage, which food the customer recommend most, and which cabin, which tables uh, gives more revenue. We can identify. And nowadays, not only in the restaurant sector, in the hospitality sector, some other hospital sectors, some other business, school, college, hospitals, people are people are feeling very comfortable by reducing costs, by reducing their headaches, maintaining their work-life balance, and the main thing that it gives the very accuracy results. So overall, management in digital era, we do the management in the past ancient time in a traditional way. Now what happens? We do the managements by following the digital era. For example, I can give you one examples. The Mr. Vinod Chaudhary, he having the many companies in Nepal as well in the abroad. He is the persons. He can go some places, sometimes, but he will be absent. That means he's not presenting the every places every day, every moment. But we can say that physically he's absent, but digitally he's present. Whatever happens, he can just stay in the Nepal, controlling many organizations all over the world.
So it gives the each and every movement transactions. So management is digital era is most important to each and every organizations. Okay, thank you so much टुडेज सेसन्स अब यो च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई एकदम मैले नर्मल कुराहरू भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा हामीले मेन बुझ्ने भनेको अब बिजनेसहरू हामीले गर्थ्यौँ ट्रेडिसनल वे पार्टबाट गर्थ्यौँ तर अहिले बिजनेस मार्केटिङदेखि लिएर सोसियल मिडिया मार्केटिङदेखि लिएर सबै चिजहरू हामीले एआईको माध्यमबाट डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट इजी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ इजी एक्सेस हुन सक्छौँ कस्टमरको निड वान डिमान्ड के हो त्यो कुराहरू पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ फरक त्यति हो कि यसले चाहिँ कस्ट रिड्युस गर्छ म्यान पावर रिड्युस गर्छ अनि ग्लोबल कन्टेक्समा यो पुग्न सक्छ इजिली वरेज इन द ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा चाहिँ यो ग्लोबल्ली हामी पुग्न सक्थेनौँ केही कुराहरू इन्फर्मेसन लिनको लागि पनि गाह्रो थियो एज अ ग्लोबल वर्ल्ड चाहिँ एज अ ग्लोबल भिलेज भएको छ इन्टरनेसनल उसमा के छ भन्ने कुरा सबै कुरा इजिली थाहा हुनसक्छ हामी घरमै बसेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ बाई क्रिएटिङ द डिफ्रेन्ट भिडियोज become a YouTuber, bloggers, content creators, and not only that, we can invest in the globally, investing in the share markets, staying in the home. So we have a wide areas of investing opportunities, more job opportunities, and overall, we can analyze the internal factor as well as the external factors inside the organization very easy and comfort way. मात्र त्यही हो यो खास म्यानेजमेन्ट इन डिजिटल एरा भनेको जति पनि हामीले प्लानिङ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ कन्ट्रोलिङ गर्छौँ हायरार्की बेसमा यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बेसमा र एउटा सिस्टमेटिक वेबाट चाहिँ जानलाई बिजनेसलाई अगाडि बढाउनको लागि सहज रूपमा यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ इट्स प्लेज द भाइटल रोल्स अब पहिला पहिला मान्छेहरूले पैसा झिक्नु पर्यो भने ब्याङ्कमा चाहिँ चेक काट्नु पर्थ्यो चेक लिएर लाइन लाग्नु पर्थ्यो एन्ड दे आर स्पेन्डिङ टोटल्ली होल डेज अहिले चाहिँ हामी अब यो डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट यहीँबाट चाहिँ हामीले कसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ आफ्नो सप्लायर यहीँबाट डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्न सकिन्छ बत्तीको बिल पानीको बिल तिर्नको लागि टेलिफोनको बिल तिर्नको लागि हामी त्यही स्वयं फिजिकल्ली त्यही ठाउँमा उपस्थिति हुनु पर्थ्यो भनेपछि इन द एब्सेन्स पनि अब त्यो काम हुन सक्छ भन्ने कुरा मेन हो र यसले चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि धेरै क्रिटिकल थिङ्किङ थट्सहरू डिफ्रेन्ट इनोभेटिङ आइडियाजहरू सर्च गर्न मद्दत पुर्याउँछ र घरमै बसेर पनि धेरै कुराहरू फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ कन्ट्रोलिङ गर्न सकिन्छ जमाना यस्तो भइसक्यो कि अब घरमा लाइट अफ गर्ने विषय अफिसमा आइसक्यो अब टेक्नोलोजी त्यस्तो डेभलप भइरहेको छ अफिसबाट घरको लाइट अफ गर्ने अवस्था पनि आउन लागिसकेको छ सो यो डोमेस्टिक मार्केटमा एज वेल एज इन्टरनेसनल मार्केटमा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा के भइरहेको छ इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको छ सबैहरू हामी ग्लोबल उसमा चाहिँ बाई युजिङ द डिजिटल प्लेटफर्म सबै कुराको जानकारी हामीले लिन सक्छौँ यस माध्यमबाट